Hello, in this series, I'll be discussing about trees, especially focusing on binary trees. তো প্রথমে দেখে আসি একটা ট্রি কি জিনিস। আমরা তো সবাই ফ্যামিলি ট্রি ব্যাপারে আমরা জানি ফ্যামিলি ট্রি কি জিনিস। সেখানে একটা ফ্যামিলি হায়ারার্কিক্যাল যে আহ, ধারাটা সেটা খুব সুন্দরভাবে ডেমনস্ট্রেট করা হয়। That exactly what a tree is. Okay, tree is a data structure that is used to demonstrate hierarchical relationships very effectively এবং এরকম একটা hierarchical সিনারিওতে যেসব বিভিন্ন কাজ যেমন ইনসার্ট ডিলিট খুব সহজে আমরা করতে পারি tree is basically made up of nodes and edges আমরা আগে দেখি কি জিনিস so you see if you look at the diagram the circled objects are called nodes or vertex এবং যে এই লিঙ্কটা that demonstrate the relationship is called edges. Okay. So এই অবজেক্টের ভিতরে আমরা ইনফরমেশন গুলো রাখি এবং এই এজ দ্বারা আমরা রিলেশনশিপটা অথবা কানেকশন ডিনোট করি তো পিক্টোরিয়ালি দিস ইজ হোয়াট আ ট্রি লুকস লাইক আর আমরা যখন কোড করব programming a tree and we will program a tree using a linked list or a linear array. These are a few real life uses of trees. First use হচ্ছে যেটা বলেছি family tree. Trees are used in maps. তারপর continuous sorting, for example, আমার কিছু ডেটা আছে এবং আমার ডেটা অনবরত আসতেই আছে এবং I have to sort and I have to keep those data in a sorted manner. এখন আমার যদি অনবরত আসতেই থাকে ডেটা তাহলে কিন্তু আমার প্রত্যেক ডেটা আসার পর আমার একটা সর্টিং অ্যালগরিদম অ্যাপ্লাই করতে হবে কিন্তু আমি যদি ডেটাটা ট্রি আকারে সাজাই তাহলে কিন্তু একটা স্পেশাল টাইপ অফ ট্রি সামথিং নোন অ্যাজ BST, binary search trees, which we will be seeing later in this series. আমরা ইনফরমেশন যদি বিএসটিতে সেভ করি তাহলে আমার প্রত্যেকবার সর্টিং অ্যালগরিদম অ্যাপ্লাই করা লাগে না এটা কাইন্ড অফ অটোমেটিকলি যে বিএসটি যে রুলটা যদি ফলো করি ডেটা কাইন্ড অফ অটোমেটিকলি ইজ স্টোরড ইন আ সর্টেড ম্যানার ওকে দেন আমাদের যে নেটওয়ার্ক গুলো আছে নেটওয়ার্ক কানেকশন এটা আমরা ট্রি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা যায় or we can say that any scenario having connections between entities can be represented using trees. এখন আমরা ট্রি এর বেশি কিছু বেসিক টার্মিনোলজিস গুলো একটু দেখি so a tree is basically divided into levels তো আমরা ট্রিটা এভাবে লেভেল দিয়ে ডিভাইড করি starting from level 0 then 1 2 up to n আর লেভেল গুলো আমরা কিভাবে আঁকলাম সেটা হচ্ছে প্রথম নোড থেকে যে নোডগুলো আমার আসবে এটা পড়বে আমার 1 নাম্বার লেভেলে আবার এই নোড থেকে যারা যারা কানেক্টেড তারা পড়বে 2 নাম্বার লেভেলে and this grows okay and the node at level 0 is called the root and nodes at let's say this is k level k and let's say this is k minus 1 okay by the way let's say this is k and this is k plus 1 according to what I wrote over here তো k plus 1 এর নোড গুলা অথবা k plus 1 লেভেলের নোড গুলা হচ্ছে kth লেভেলের চিলড্রেন তার মানে হচ্ছে this particular node is the child of this node similarly these three nodes are children of this node again these two nodes are the children of this node and similarly this node is the parent of this one root is the parent of these two nodes so there is a parent child relationship in a tree
node at the same level, these two nodes in this are in the same level, are called siblings. So these purple colored nodes are in the same level, and these are all called siblings. So I've already said that level root at level 0 is called the root, and there and nodes having no children. For example, the purple ones have no children. These nodes are called leaf nodes. So we have the root and we have leaf nodes. And then with something called degree. The degree of any node is the number of children. So the degree of leaf node is 0, right? Degree of the root in this for this example is 2. Degree of this one, let's name them A, B, C. Degree of B is 1. Degree of C is 3. And degree of all the leaf nodes are 0. আরো কিছু টার্মিনোলজি আছে যেমন ডেপথ অ্যান্ড হাইট। তো আমি আবার এই ট্রিটা লেভেল আকারে সাজিয়ে নেই। প্রথম হচ্ছে ডেপথ। Depth of a node is the length or the number of edges from that node to the root. For example, let's name them. If I am to find the depth of D, this is basically, we say, how far I am from the root. So how far এটা কিভাবে calculate করব? The number of edges from D to the root, and the answer is 2. So depth of D is 2 because it takes 2 edges, because it takes 2 edges to reach the root. 1, 2. Depth of E and F are also 2 because all these nodes take 2 edges to reach to the root. So what should one, can you tell me what's the depth of the root? Depth of root is 0, okay, because I am at the root. Then I have something called height. Although these two names or these two words might or sometimes used interchangeably in English, but for trees, these two words have two different meanings. You have to be a little careful. Okay, height of a node হচ্ছে is the longest length from that node to its leaf nodes. এটার ব্যাখ্যাটা যদি আমি করি সেটা হচ্ছে একটা নোড থেকে ওর লিফ নোডে যাওয়ার একাধিক পথ থাকতে পারে। সে একাধিক পথ থেকে আমরা লংগেস্টটা বেছে নিব। For example, from root, let me use a different color. From root, I can go to 3 leaf nodes, right? This one. So এখানে আঁকি। So A to B is 1. So আমি এখান থেকে D তে যেতে পারি। D is another leaf node. So from A to C, C to D. আমি A থেকে E তে যেতে পারি কারণ E আরেকটা leaf node. So there is A to C and C to E. And finally, there is another leaf node F that we can go from A. সেটা হচ্ছে A to C and A to F. এবং প্রত্যেকটা লিফ নোডের জন্য আমি দেখবো যে আমার কয়টা এজ প্রয়োজন হচ্ছে। এ থেকে এফ এর জন্য আমার দুইটা নোড এজ প্রয়োজন হচ্ছে। এ থেকে বি এর জন্য একটা, এটার জন্য দুইটা, এটার জন্য দুইটা। তো রুট থেকে আমি 1, 2, 3, 4 চারটা লিফ নোডে পৌঁছাতে পারি। এখন আমি দেখবো এই চারটা লিফ নোডে পৌঁছাতে যে পারলাম, এখান থেকে সবচেয়ে লংগেস্ট কোনটা, মানে সবচেয়ে বেশি এজ আমার অতিক্রম করতে হয় কোনটাতে। ফার্স্ট অফ অল এটা আমার ক্যান্সেল হয়ে যায় because 1 is smaller than 2, so definitely this is not the height. Now I have three roots or three uh,
leaf nodes where I can go from A and having the same number of edges. So therefore, I'll say that the height of A is 2. Okay, এবং যদি দেখাতে বলে যে height of A 2 কিভাবে দেখাও, I can pick any of the answers. এই তিনটার মধ্যে যে কোনো আমি পিক করতে পারি because all give me the same result. তো আমি আবার রিপিট করি, ডেপথ অফ আ নোড হচ্ছে ওই নোড থেকে আমি রুট থেকে কত দূর, মানে ওই নোড থেকে আমি উপর দিকে যেতে থাকবো এবং রুটে পৌঁছাতে আমার কয়টা এজ প্রয়োজন। হাইট হচ্ছে আমি একটা নোড থেকে ও লিফ নোড পর্যন্ত যাব এবং আমার একটা নোড থেকে আমি একাধিক লিফ নোডে পৌঁছাতে পারি। যদি এমন হয় একাধিক লিফ নোড আমি পৌঁছাতে পারি তাহলে এখান থেকে সবচাইতে লংগেস্টটা নিব। লংগেস্ট মানে হচ্ছে যেটার মধ্যে আমার সবচেয়ে বেশি এজ অতিক্রম করতে হয়। There are a few things that you need to remember. সেটা হচ্ছে depth and height of a node may not be the same. As I've explained before, depth and height are different. They carry different meanings. For example, the depth of A for this tree, the depth of A is 0, whereas the height of A is 2 because depth of A মানে root থেকে root এ যেতে তো আমার কোনো edge অতিক্রম করতে হয় না, therefore it's 0, এবং এই root থেকে আমার leaf এ যেতে the longest or the maximum amount of edges I require is 2. Okay, আরেকটা হচ্ছে level of a node A equals depth of that node. তো চেক করে দেখি আমার বি এর লেভেল হচ্ছে 1 আর বি এর ডেপথ কত? Also 1, right? Okay. Now subtrees. এখন আমরা যদি ভালোভাবে দেখি যে একটা ট্রি হচ্ছে একটা রিকার্সিভ ডেটা স্ট্রাকচার এবং আমরা অলরেডি রিকার্শন জানি। রিকার্শন হচ্ছে কোনো একটা ইভেন্টে কোনো একটা কাজ, একই কাজ রিপিট করা। এবং আমরা যদি খেয়াল করি সেটা হচ্ছে একটা ট্রি আরো ছোট ছোট ট্রি দিয়ে তৈরি করা। We can say that a tree is made up of smaller trees, right? And those smaller trees are again made up of smaller trees. So this is recursive. If you remember, if you can recall what recursion হচ্ছে একটা কাজকে আমি প্রত্যেক স্টেপে ছোট ছোট করে ভাগ করব, ঠিক না? এক কাজ একই থাকবে but made up of smaller portions. And this is exactly what a tree looks like. This entire tree is made up of 3 smaller trees, and these smaller trees are called subtrees. Again, this subtree is made up of smaller trees. Okay. Again, these are made up of smaller trees. Look, a single edge, a vertex is also a tree. Okay. তো আমরা যদি এর সাবট্রি গুলো আঁকি, এর সাবট্রি গুলো হচ্ছে B, E, and F, একটা C, G, R, D. These are the subtrees of A. Similarly, B এর subtree হচ্ছে E and F, C এর subtree হচ্ছে G, আর D এর কোনো এখনো subtree নাই, ঠিক আছে? So we see that a tree is a recursive data structure, and এবং ভবিষ্যতে আমরা যখন ট্রির উপর আমরা অনেক আমরা কাজ করব তখন দেখব যে রিকারশন অনেক বুঝতেও ইজি হয় এবং অ্যাপ্লিকেশন ইটস ভেরি ইজি টু অ্যাপ্লাই রিকারসিভ ফাংশনস অন ট্রিজ। এখন ট্রিজ এর কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেখবো, সেটা হচ্ছে প্রথমটা হচ্ছে
ট্রি হলো একটা কন্টিনিউয়াস ডেটা স্ট্রাকচার। তার মানে হচ্ছে এটা একটা ট্রি না। কারণ হচ্ছে এখানে একটা নোড আছে যেটার সাথে কোনো কানেকশন নাই। তার মানে হচ্ছে a tree cannot be disjoint. This is disjoint. Okay? This is not a tree. Tree has to be continuous. তার মানে হচ্ছে there has to be a connection from here to here or from here to here. একটা alone কোনো এজ আই মিন কোনো ভার্টেক্স alone মানে একা এক্সিস্ট করতে পারবে না। প্লাস এটাও কিন্তু একটা ট্রি না। ঠিক আছে? বিকজ I have uh, two trees disconnected. So একসাথে এটা ট্রি না। There has to be connection, okay? ট্রি হওয়ার জন্য। সেকেন্ড হচ্ছে সাইকেল থাকতে পারবে না মানে হচ্ছে this is not a tree. This is a cycle. Cycle মানে হচ্ছে if we start from here, we can come back to this place again using a different route. মানে আমি যদি এখান থেকে x থেকে যদি শুরু করি, আমি ভিন্ন পথ দিয়ে আমি আবার ফিরে আসতে পারবো এখানে। এটা হচ্ছে সাইকেল, সার্কেল। ঠিক আছে? A tree cannot have cycles মানে এরকম সার্কেল কানেক্ট পুরো ফুল কানেক্টেড থাকতে পারবে না। ফুল কানেক্টেড না, আই মিন সাইকেল থাকতে পারবে না। Tree should be something like this. Okay? This is a tree. But this is not a tree. যখন আমি এটা থেকে এটা কানেক্ট করে দিব, there is a cycle over here, then it's no longer a tree. ওকে, তো এই পর্যন্ত ছিল আমার লেকচার 1। তো লেকচার 2 জন্য আমরা একটা আলাদা ভিডিও তৈরি করব। থ্যাংক ইউ।